Saji Peki Joji Mejoja Ira Mishingi Dekembadu Sange Shingi Nikte Ovadu Joken Namda Shinla Jabashu Idam Godo Ratna Mandara Kamera Dayami Shanama Shanchu Badu Dami Jopsuchi Dagi Chizo Gibe Sonamki Dora Penche Sangye Drubashu Tsoki Shoknamla Shanchu Badu Dami Jopsuchi Dagi Chizo Gibe Sonamki Dora Penche Sangye Drubashu Tsoki Shoknamla Shanchu Badu Dami Jopsuchi Dagi Chizo Gibe Sonamki Dora Penche Sangye Drubashu. Peterinde 다신념지기 전심 기주고 되는 라고 숨고 하라. Today I've been asked to speak to you about the practice and methods for equalizing and exchanging your attitudes concerning self and others. Ich wurde heute darum gebeten, Methoden und Unterweisungen zu geben zum Thema des Gleichsetzens mit anderen und des Austausches von Selbst und anderen. The subjects of love and compassion and developing a dedicated heart of bodhicitta, a heart dedicated to others and to achieving enlightenment, are the most important points of the vast-minded vehicle of teachings, or Mahayana. Die Gedanken von Liebe und Mitgefühl, die Gedanken des großen Herzens, des großmütigen Herzens, was sich den anderen widmet, sind die Hauptpunkte der Lehren des großen Vehikels, des großen Fahrzeuges, des großgeistigen Fahrzeuges des Mahayana. So what is this dedicated heart of bodhicitta? It's a heart which is totally dedicated to achieving a state of complete and total clear-mindedness and full involvement. In other words, to reach one's fullest potential and achieve the enlightened state of a Buddha. Was bedeutet nun, dass ein Herz, was sich ganz den anderen Wesen widmet, das ist ein Herz oder ein Wesen, das anstrebt, eine völlige Klarsicht zu erlangen und sich völlig zu entwickeln, einen Geist völliger Erleuchtung zu erlangen. But if you ask if your heart is dedicated just to achieving enlightenment, is this alone by itself what it means to have a dedicated heart of bodhicitta? Reicht es aber aus, wenn unser Herz darauf ausgerichtet ist, Erleuchtung zu erlangen, ist das alles, was es ausmacht, ein Herz zu haben, was sich den anderen hingibt? No, it's not, because in addition you need to have a heart which is totally dedicated to others and to bringing about happiness and working for the benefit of others. And when you have these two attitudes together, this is what's known as the dedicated heart of bodhicitta. Diese Haltung eines Herzens, was sich anderen widmet, das Herz des Bodhicitta, wird erst dann so genannt, wenn zu der Haltung, die Erleuchtung anstrebt, auch noch der Wunsch kommt, zum Wohle aller Wesen zu wirken.
다 심장 탐제를 때는 돈도 값어보다 단디지 삼바 동네도 단디지 삼바 어디 딘디지 된 심장 딘디지로 쓰는 건 로그버리스. So in order to develop this dedicated heart, before this you need to have the attitudes with which you wish everyone to be happy, to be able to benefit everyone, and the wish for everybody to be free from all their problems and suffering and unhappiness. Dieses hingebungsvolle Herz von Bodhichitta entwickeln zu können, brauchen wir als Voraussetzung zum einen den Wunsch, dass alle Wesen Glück erlangen mögen, und zum anderen den Wunsch, dass alle Wesen frei sein mögen von Leid. 심장 탐제할 때는 돈도 때는 산지 고반 톰지기 로티 찬주 system 심장 탐제기 저는 찬주고 삼바텔라 때는 미안해 때는 심장 탐제 동에도 된두기 때는 민지 대상 대화된 된두기 잠바 대기에 거버렸어. In other words, before you can develop an attitude with which you wish to help and work for the sake of everybody, you need to have the attitudes before of love, which is the wish for everyone to be happy, and compassion, the wish for everyone to be free from their problems. In den Geisteszustand zu kommen, dass wir wünschen, dass es allen Wesen wohlergeht und dass alle Wesen, für den Nutzen aller Wesen arbeiten zu können, brauchen wir als Voraussetzung zu einem Liebe, das ist der Wunsch, mögen alle anderen Wesen glücklich sein, und Mitgefühl, das ist der Wunsch, mögen alle Wesen frei sein von Leiden. Wenn es 심장 탐제 동에 된두기 인지 인지가 대화된 된두기 잠바지 와라 심장 탐제 때는 동에 저런들로 기와냐 소소를 때는 동에 용약기 상의야 비슷한 대ten두기로 기거든요. And before you can have this attitude of compassion, the wish for everybody else to be free from their problems, it's necessary to, first of all, think about your own problems and become aware of them. Bevor wir den Wunsch entwickeln können, dass alle anderen Wesen frei sein mögen von Leid, müssen wir zuerst ein Verständnis unserer eigenen Probleme, für unsere eigenen Probleme entwickeln und den Wunsch, frei davon zu sein. 동해상 소소랑들도 동해 니알상 대 동해 텐지기로 마티발 심정이 돌아 된 동해 텐지기로 기카고요. And if you don't think about your own problems and develop the wish to overcome them and solve them, then it's very difficult to develop the wish for everybody else to be free from their problems. Wenn wir nicht dahin kommen, dass wir selbst unsere Probleme erkennen und den Wunsch entwickeln, uns von diesen Problemen zu befreien, werden wir nie zu dem Punkt gelangen, dass wir wünschen können, dass andere Wesen frei sein mögen von Leiden und Problemen. Before you can truly wish to get out of all your problems, it's necessary to realize that no matter what type of situation you might be reborn into, if it's an uncontrollably recurring situation of samsara, it has nothing but problems. So it's necessary to recognize that no matter how wealthy you are, how many possessions you might have, still you have nothing but problems. Den Wunsch entwickeln zu können, von den eigenen Problemen frei zu sein, müssen wir zuerst erkennen, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, innerhalb dieses Kreislaufes von Samsara oder innerhalb des Kreislaufes der immer wiederkehrenden Probleme, egal in welcher Situation wir uns da befinden, dass wir nichts als Probleme haben. Das müssen wir zuerst erkennen. Whatever type of situation that we're in, in terms of the amount of wealth we have, the amount of possessions we have, it's something which does involve just problems,
but this is something that we tend to ignore. We tend to think that in fact we're happy when in fact we still have a great deal of problems with these things. Was wir erkennen müssen, ist, dass wir, selbst wenn wir Reichtum besitzen, selbst wenn wir viele Dinge besitzen, wir dennoch Probleme haben. Und das ist ein Punkt, den wir sehr häufig vergessen. Wir glauben, wir seien glücklich, wenn wir aber eigentlich doch voller Probleme stecken. Because when you're in an uncontrollably recurring situation, then in that type of situation, even if you have a very high position, you have a lot of problems associated with that. You have the problem of worrying about falling and losing that position and being demoted. You have worries wondering about whether or not you're going to get further promotions above that. And in fact, you're never satisfied and you're filled with great anxiety about the entire situation. Egal in welcher Position wir uns innerhalb dieses Kreislaufes immer wiederkehrender, unkontrollierbarer Situationen wir uns auch befinden, egal ob wir nun eine sehr hohe Position innehaben, dennoch stecken wir voller Probleme, denn wir haben dann die Angst, dass wir diese hohe Position verlieren, wir haben Sorgen, ob wir weiter gefördert werden, egal also in welcher Situation wir uns da auch befinden, wir haben nichts als einen Haufen Probleme. And likewise, everyone who is born must someday die, but most of us, due to the force of great instincts that we have, we tend to try to ignore the fact that our situation always is going to be changing in life, that nothing ever remains static, things are always going to be impermanent, but we grasp at these things as if everything was always going to last forever. We grasp at things as if they were static and permanent, when in fact they always are going to change. Alle von uns müssen wir sterben, aber auch das ist eine Tatsache, die wir normalerweise ignorieren. Wir sind sehr selten in der Lage zu akzeptieren, dass sich alle Situationen dauernd ändern, dass nichts statisch bleibt, dass nichts gleich bleibt, dass nichts so bleibt, wie es jetzt im Moment ist, dass alles dauernd sich ändert, dass der Tod irgendwann kommen wird. Das sind Situationen, die wir normalerweise einfach übersehen oder nicht wahrhaben wollen. And even if you are aware of your mortality, aware of death, there are many people who strive very much to become a god in their next lifetime, to become the most magnificent god that could be, or to become the wealthiest human being, and so on. There are many people that have that aspiration. Selbst wenn wir an den Tod denken, selbst wenn wir uns bewusst sind, dass wir sterben werden, so gibt es doch viele unter uns, die im nächsten Leben zu einem Gott werden wollen, die im nächsten Leben eine sehr reiche Person werden wollen, die reichste Person auf der Welt, der reichste Mensch der Welt oder eine sehr, sehr hohe Position erlangen wollen. Es gibt sehr viele unter uns, die so denken. And let's say even if you are reborn as a god, you could be reborn in any of three types of dimensions that there are gods. There are gods in the dimension of sensory desires, there are gods in the dimensions of ethereal forms, and then there are gods in the dimension of formless beings. Wir können als verschiedene Götter wiedergeboren werden. Es gibt da drei Klassen von Göttern. Es gibt Götter im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung, es gibt Götter im Bereich der ätherischen Formen und es gibt Götter im formlosen Bereich. Und wir können als ein Gott in einem dieser Bereiche wiedergeboren werden.
가르치러 다 배지 이 해다 서로가 해 강bat도 탐지하러 나만나만도 배시다 시지 친구야고 나만나만 또 치면 이제 시작하면 멤버 되게 잘 그래서. And each of these God realms, as you get progressively higher, are more and more magnificent. The gods and the palaces that they live in, and everything as you get higher far outshines everything that is beneath it, and everything beneath looks very inferior compared to the further realms above it. In den Bereichen der Götter ist der jeweils höhere Bereich unglaublich viel schöner als der niedrigere Götterbereich. Er übertrifft den unteren Bereich in den Häusern, in den Palästen, in denen die Götter wohnen, in allen Arten von Bedingungen, die es da gibt, sind sie jeweils sehr viel schöner und übertreffen die niedrigeren Bereiche. 요 응아르길래 상부 세빈데고 간거 좋아한 다 든 랭님벤데고 아니 교환 냠버지야데 하고요 그랬어. And in these various God realms, the gods live extremely long lives, which are filled with a great deal of happiness, and it seems as though they have no problems, but eventually their time is finished, and the positive potentials that they had built up for living such a happy life as a god are finished, they're depleted, and then the gods become aware that now it's time for the negative potentials from the past to bear fruit, and they're aware that they're going to fall from the realm of the gods, and now they're going to be reborn in a horrible state. In diesen Götterbereichen gibt es eine sehr lange Lebensspanne, aber egal wie lange diese Lebensspanne auch ist, irgendeinmal müssen auch diese Götter sterben, und sie realisieren dann kurz bevor sie sterben, dass nun das positive Potenzial, was sie angehäuft hatten, was ihnen zu dieser Götterwiedergeburt verhalf, aufgebraucht ist, dass es aufgebraucht wurde, und dass jetzt die negativen Potenziale, die sie angehäuft haben, reifen werden und sie in sehr schrecklichen Stadien der Wiedergeburt, also in sehr, sehr schlimmen Stadien wiedergeboren werden. When the signs of their upcoming death appear to the gods, then they have a great deal of misery and unhappiness. Their flower garlands that they wear begin to wither and fade. Their body starts to give off an offensive bad odor, and their friends who usually had always been with them now will have nothing to do with them. Everyone will leave them far behind and alone, and the mental suffering and anguish that these gods experience is something just incredibly great. Diese Götter erfahren sehr große Leiden, sehr viele Schmerzen in dem Moment, wo der Todesprozess einsetzt. Die Blumengirlanden, die sie tragen, sie verwelken. Ihr Körper gibt einen sehr abstoßenden Geruch, also gibt einen sehr abstoßenden Geruch ab. Dann die Freunde, die sie sonst immer um sich versammelt hatten, fangen an, sie zu meiden, und sie erleben sehr große geistige Probleme und sehr große Angst, und die Schmerzen, die sie erleiden, die sind unglaublich. The palaces in which the gods live are something which are really magnificent. They're made of beautiful gems and polished stones. Die Paläste, in denen die Götter leben, sind außergewöhnlich schön, sie sind ganz großartig. Die Wände bestehen aus polierten Juwelen und kostbaren Steinen. But then they have this tremendous suffering and unhappiness at seeing that they're going to have to leave behind such beautiful homes, such beautiful and wonderful friends, and so on. Their suffering is just unbearable.
Und sie erleben nun den ungeheuren Schmerz, dass sie diese schöne Umgebung, diese schönen Häuser und Paläste verlassen müssen, dass sie ihre wunderbaren Freunde hinter sich lassen müssen. Und dieses Leiden, das aufgeben zu müssen, das ist ungeheuerlich. So the most wonderful type of rebirth that we can imagine would be as a god, and it's important to realize that even as a god, still you have nothing but problems. You have all this unhappiness that you would need to experience. Die wunderbarste Wiedergeburt, die wir uns vorstellen können, ist die eines Gottes. Und wir sollten verstehen, dass selbst als Gott wir nichts als Probleme haben. So when you look at all these splendid and magnificent situations that you could be reborn in, and realize that they are all involved in uncontrollably recurring situations and they have nothing but problems, then you develop the type of attitude and mind that I must get out of all these types of problematic situations altogether, and this is what is known as the determination to be free, or renunciation. It's the determination to be free from all problems. Wenn wir einsehen, dass alle diese Bedingungen in dem Kreislauf immer wiederkehrender, unkontrollierbarer Situationen, dass alle Bedingungen, die wir daran antreffen können, uns nur Probleme bringen, wenn aus dieser Einsicht heraus der Wunsch entsteht, sich von all diesem Leiden zu befreien, dann nennt man das die Entschiedenheit oder die Entscheidung, die Entschiedenheit, sich vom Leid zu befreien, und das ist auch als Entsagung oder als Verzicht bekannt. And this type of determination to be free is known as the determination to be free, with which you the determination with which you turn away from your obsession with future lives. Und diese Entschiedenheit, frei zu werden von Leiden, nennt man das Freiwerden von der Besessenheit mit diesem Leben und das sich hinwenden zu der Beschäftigung, ja, und dem sich hinwenden zu der Beschäftigung mit zukünftigen Leben. And if you actually meditate and build all of this up as a beneficial habit of your mind, then you can actually develop such a determination to be free from your problems. Und wenn wir darüber meditieren und solche nützliche Gewohnheiten in unserem Geist erwerben oder aufbauen, dann you can actually develop this determination to be free. Dann sind wir in der Lage, diese Entschiedenheit, frei vom Leiden zu werden, zu entwickeln. But before you can develop this determination to be free from all with which you turn away from your obsession with future lives, with which you determine to be free from all these problems that would be involved in being reborn in future lives as a god or a wealthy person, before you can develop that, it's necessary to develop the determination to be free, with which you turn away from your obsession with things of this lifetime. Because if you don't turn away from an obsession with this lifetime, it's going to be very difficult to turn away with an obsession with future lives. Bevor wir dann frei werden können von der Besessenheit mit zukünftigen Leben, mit der wir uns eine Wiedergeburt als Gott wünschen, müssen wir zuerst die Entschiedenheit entwickeln, die uns frei macht von der Besessenheit mit der Beschäftigung mit diesem Leben. So if we think about the situation that we all must face in this lifetime, we all must face four major types of problems or difficult situations. Almost. Yeah, we all have to face four. Ja.
Wir alle stehen 4 Arten von Hauptproblemen gegenüber in diesem Leben. Da del karasna kiwe tung dene da karya tung naya tung chiwe tung shiware. So what are these 4 types of problematic situations? It's birth and getting sick, growing old and dying, or aging and dying. Welche sind nun die 4 problematischen Situationen, vor die wir uns alle gestellt sehen in diesem Leben? Es ist Geburt, Leiden, Alter und Tod. Now, what about this problematic situation of being born? This is something which involves a great deal of suffering and unhappiness, and since we were very small when it happened, we can't quite remember it. Die Situation der Geburt bringt sehr viel Leiden und sehr viel Schwierigkeiten mit sich, aber da wir damals noch sehr klein waren, können wir das nicht so gut erinnern. Now, what actually is involved with taking birth? The first moment of birth existence is actually referring to the moment of conception, when your stream of awareness actually first enters into the basis for your future body. Die Geburt beginnt eigentlich in dem Moment der Empfängnis, wenn der Strom der Achtsamkeit oder des Geistes die zukünftige Grundlage unseres Körpers in die zukünftige Grundlage unseres Körpers eintritt und in Verbindung tritt mit der zukünftigen Grundlage unseres Körpers. So this is the moment of conception is actually what is being referred to as by birth existence, and from the second moment on after conception, the whole process of aging occurs, and you have all the problems and sufferings involved with aging. Geburt beginnt also eigentlich im Moment der Empfängnis, und vom zweiten Moment an danach beginnt das Altern. Und von daher haben wir das Problem des Alterns. As for the suffering involved with being sick, this is something which we all are familiar with. Various diseases can be classified in a system of 404 diseases, and in addition to that, there are many new diseases which come up, which have been predicted to arise in later times of degeneration, and these are something which we can see are actually occurring. Krankheit, das ist eine Sache, ein Problem, was wir alle gut kennen. Man kann in einem bestimmten System Krankheiten klassifizieren. Da gibt es 404 verschiedene Krankheiten, und es gibt also dann neue, unbekannte Krankheiten, und die sind auch vorhergesagt worden für die Zeiten des Niedergangs, für die verkommenen Zeiten. And anybody who has ever been born, if you think about it, is going to have to face the problem of dying. Und jeder, der einmal geboren wurde, das ist ganz klar, wird irgendwann einmal vor das Problem gestellt, dass er sterben muss. And if you think about it, then you realize that at the time of death, you're going to have to give up all your beautiful clothes, you're going to have to give up all your favorite foods, and you're going to be in a very pathetic situation as you have to actually leave this life. Wenn wir dann in der Todesstunde sind, wenn wir dann den Tod vor uns sehen,
dann wird uns klar, dass wir all unsere wunderschönen Kleider verlassen müssen, dass wir all unser schönes Essen hinter uns lassen müssen und wir bekommen ganz große Angst und es wird uns ganz seltsam zumute, wenn wir all dies hinter uns lassen müssen. As for and there's no certainty in terms of the order in which the various problems of aging and sickness and death are going to occur, because it's possible for someone to die just a few moments after their conception while they're still in their mother's womb, after they have aged a few moments in the womb and then died. Es gibt nun keine bestimmte Reihenfolge, in der die Probleme von Altern, Krankheit und Tod sich ereignen. Es gibt Menschen, die schon ganz kurze Zeit nach der Empfängnis sterben, wenn sie also erst ganz kurz gealtert sind und noch im Mutterleib sich befinden. Well, you should think about, even if you do survive the whole period of being in the womb, that if you're in your mother's womb, you have to be confined in a very small space for more than 9 months. And you should try to imagine what it would be like if you were locked up in a tiny little closet with no doors, no windows, and if you were shut up in that for even 3 or 4 days, it would be very, very hard for you to bear it. Und selbst wenn wir die Zeit im Mutterleib überleben, so sind wir doch sehr eingesperrt und auf einen sehr kleinen Raum begrenzt. Wir brauchen uns nur vorzustellen, dass wir jetzt in einem ganz kleinen Raum, ohne Fenster, ohne Licht, einfach eingesperrt sind und vielleicht nur für 3, 4 Tage, was für ein Leiden das bedeuten würde. And consider what we were like when we first came out of our mother's womb, when we were tiny little babies. We had no teeth, we had no clothes, we were completely helpless. We could do absolutely nothing for ourselves. We had to be totally dependent on the loving care of our mother. And it is because of that, because of the care that has been taken of us when we were tiny little infants, that we survived this most difficult period and are alive now. Als wir dann geboren waren und sehr kleine Kinder waren, waren wir völlig hilflos. Wir waren vollkommen angewiesen auf die Unterstützung und die Sorge und die Sorge unserer Mutter. Und wir konnten nichts selber tun, wir konnten nicht selber essen, wir konnten es nicht anziehen, wir konnten gar nichts. Wir sind vollkommen angewiesen gewesen. Und nur durch die Güte, die uns unsere Mutter erwiesen hat, haben wir diese Zeit überhaupt überlebt. And when we were very small babies, we didn't know how to do anything, and that gave us a tremendous amount of problems. You can realize how many problems you had when you were a small child and a baby, if you think about it. It wasn't fun. Und als Kleinkind dann konnten wir ganz wenig Dinge selbst tun. Wir waren total angewiesen auf andere und das brachte eine Riesenmenge von Problemen mit sich. Wir brauchen bloß daran zu denken, in was für einer Situation so ein Kleinkind in seiner Abhängigkeit ist. Das sind ganz viele Probleme, die daraus erwachsen. And when the actual process of being born itself is something which is extremely painful and has a great deal of suffering that's involved in the actual process of taking birth, coming out. But this was something that, even though it was so painful, we don't remember it.
Und auch der Prozess der Geburt selbst ist sehr schmerzhaft, der bringt sehr viele Probleme und sehr viele Leiden mit sich. Es ist ein sehr komplizierter Vorgang und es tut sehr weh, geboren zu werden, aber wir haben natürlich vergessen, da wir damals noch sehr klein waren, wie das war. And if you live long enough to become old, then the problems of aging and growing old are the longest lasting type of problems. It could last over your whole lifetime. Let's say if you live to be 80 years old, you're going to have terrible problems as you get older and older. Und wenn wir alt genug werden, um das Alter zu erleben, so merken wir, dass das Alter sehr viele Probleme mit sich bringt. Und das ist die Art von Leiden, die die längste Zeit anhält, wenn wir uns vorstellen, dass wir vielleicht 80 oder so Jahre alt werden. And these problems of old age are something which sneak up onto us without our even realizing it. Aging happens very steadily and gradually over a long period, and we're not even aware. Und Alter, die Probleme des Alterns sind etwas, die sich so ganz langsam und heimlich in unser Leben hineinstehlen. Wir merken sie kaum, wie sie sich ereignen, wie sie geschehen. Und so ist das Altern ein sehr schwieriger und leidvoller Prozess. And if the suffering and problems of growing old were something which didn't just happen gradually, but which happened to you all of a sudden at once, it would be something extremely terrible. Just imagine what it would be like to be 16 years old, and then the next day you wake up and you're 80. It would be as if you had just put on a mask of an old person. You don't realize that you actually grow gradually to change into looking like this. Wenn wir nun plötzlich von Jungsein in einem Moment alt werden würden, das würde einen ungeheuren Schreck für uns bedeuten. Wir brauchen uns nur vorzustellen, dass wir als 16-Jährige abends ins Bett gehen und morgens aufwachen und sind plötzlich 80 Jahre alt. Das ist was ganz Fürchterliches. Wir würden glauben, wir hätten eine Maske aufgesetzt. Das ist ein unglaubliches Problem, wenn man das sieht, wenn das geschehen würde von einem auf den anderen Moment. And if you think about the types of problems that you face when you are old, for instance, in terms of your physical strength, that even if you want to work and your mind is very much active into wanting to work, still your body is not able to do it. And that gives you a terrible problem of frustration. Das Alter bringt auch das Problem mit sich, dass wir zum Beispiel uns körperlich sehr schwach fühlen, auch wenn der Geist noch sehr rege ist und sehr arbeiten möchte, aber der Körper ist einfach nicht dazu in der Lage, diese geistige Kraft irgendwie mit Leben zu füllen, und das zieht eine ungeheure Frustration und Enttäuschung nach sich. And even if you had a very clear mind when you were young,
you start to forget things, and your sight is no longer clear, and it's just awful. Auch wenn unser Geist in jungen Jahren sehr klar war, so fangen wir jetzt an, Dinge zu vergessen, und unser Augenlicht wird schlechter, und das sind alles riesige Probleme und schaffen große Leiden. And likewise, the foods which you used to like so much, you find that they no longer agree with you. Even though you want to eat them, you can't. It just makes you sick. And all the places where you used to like to go and the things you like to do, you no longer can go there or do them. It's a terrible problem and unhappiness. Bestimmte Speisen, die wir in jungen Jahren eben gerne aßen, die vertragen wir plötzlich nicht mehr. Sie sind nicht mehr zuträglich, wir können sie nicht mehr zu uns nehmen. Wir können nicht mehr zu den Orten gehen, zu denen wir früher gerne gegangen sind, und wir können die Dinge, die wir früher gern taten, nicht mehr tun. Und das bringt unglaubliche Probleme mit sich. And likewise, no matter how much wealth and possessions you might have accumulated during your lifetime, you are eventually going to reach the point where you're going to have to leave everything behind. And that's a terrible problem. It makes you extremely unhappy and miserable. Und gleichgültig, wie viel Wohlstand und Reichtum wir angehäuft haben in unserem Leben, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir all dies hinter uns lassen müssen. Und dieses hinter sich lassen müssen schafft unglaubliche Probleme und macht uns sehr viel Angst, und es ist sehr unangenehm. And then the greatest problem that we have to face is when we actually have to die, when all the medicines that we've been taking are no longer of any help, nothing works, no medical technique that we try is of any help anymore, and we're going to actually have to face our death. We're going to have to leave behind everything that we had, and our mind stream is just going to have to go off by itself alone. And that's the greatest problem and suffering that we face, that we will have to face. Das größte Problem und Leiden, was uns bevorsteht, ist das des Todes. Wenn zum Beispiel die Medizin, die wir vorher genommen haben, keinen Erfolg mehr hat, also wenn alle Arzneimittel einfach nichts mehr helfen können, wenn der Tod bevorsteht und wir alle Dinge, die wir besitzen, hinter uns lassen müssen, und wenn unser Strom des Geistes einfach alleine weitergehen muss. Das gibt dann Probleme, die sind die größten, die uns bevorstehen. Now this suffering that you experience at the time of death is something which is intense, but it's very short, because it only takes a very short time to actually die. And if after that everything was finished and that's it, then that wouldn't be so bad, because the intense suffering of dying is something that's just short and you get over with it and it's finished. But in fact that's not the case, because after that again you have to take rebirth, again you have to go through the whole cycle once again. It's an uncontrollably recurring situation that just goes on and on without any end. Wenn es nun so wäre, dass mit dem Tod alles vorbei wäre, dann würden wir zwar die großen Schmerzen und Leiden des Todes erfahren, aber irgendwann wären sie beendet, denn der Todesprozess geht im Allgemeinen nicht sehr lange. Dann haben wir ein großes Leiden und dann ist es zu Ende und dann wäre Schluss mit dem Leiden. Aber das ist ja nicht der Fall, denn wir müssen ja eine Wiedergeburt erfahren und durch den ganzen Zyklus des Leidens noch einmal von vorne durchgehen, und das geht immer weiter und immer weiter in dem Kreislauf der unkontrollierbar sich wiederholenden Situationen.
된 동계 줄 그래 nga야 줄 그래서 콜팀 좀 중nga야 돼 그래 신간에디 그래 신간에디 아션단 근데 수련에기 콜어디 어디 가르치지 데 너다 간단해 이 줄링이래 봐 근데 한 지가 봤다 보러 봐 근데 스코어 콘도 그래 봐 뒤시부터 되는 신경은 내지디 tindiesen korpo yudan tungi tamme bichis. If this uncontrollably recurring cycle, this situation, is something which just repeats, it's like the seasons of the year. They go through the 4 seasons of spring, summer, fall, and winter, and then the cycle just repeats again. It's like these large machines that are used in fields for harvesting, that the wheel of it turns around and it harvests the crops, and then later it's involved in plowing, involved in sowing the field, and it's just a circular thing that goes on and on. Und der Kreislauf der immer wiederkehrenden oder der Kreislauf der unkontrollierbaren Situationen, der geht eben immer weiter und weiter und weiter. Das ist wie die Jahreszeiten, eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Oder ein anderes Beispiel, es gibt diese Landmaschinen, die man benutzt, um zu ernten, und die werden auch in den verschiedenen Jahreszeiten eben benutzt, dann wieder zum Pflügen und so, und es geht immer weiter und weiter und fängt wieder von vorne an und geht immer weiter und weiter. Da tendige dungi dige samtan provokari orasana. Dedo tende dungi to yabu samtan da dungi di meungi tabji gupindes. Di meungi tab yores tab mena di dungi di trembale matemba perdes. Di dungi di meba soya tab yoinda handofoni tingi ne yabu yores. So you might ask, well, what is the purpose of being aware and mindful of all these problems? It does have a purpose, because it inspires you, it moves you to actually develop a wish to get out of all these problems. Now, and in fact, there is a way to get out of all the problems that you have, that you could possibly face. If it were the case that there was no way to get out of your problems, then it would be much better not to be mindful of them and not to think of them at all. But in fact, there is a way to get out of them. Therefore, by thinking about them, you will be moved to try to follow that method. Was ist nun der Sinn der Sache, dass man über diese Probleme nachdenkt? Man denkt über diese Probleme nach, um den Wunsch zu entwickeln, sich davon befreien zu können. Und zwar deswegen, weil es einen Weg heraus aus dem Leiden gibt. Gäbe es keinen Weg aus dem Leiden heraus, dann würde auch kein Sinn darin bestehen, darüber nachzudenken. Da wäre dann das Beste, sich überhaupt nicht um solche Probleme zu kümmern und sie einfach zu vergessen. Aber da es einen Weg heraus gibt, ist es notwendig, darüber nachzudenken, um den Wunsch zu entwickeln, herauszukommen. Und die Dinge der Trendüge, die gehen nicht zu uns sind die, doch dann sie und Wochen, dann nimmt man mehr von. Dinge der Trendüge, das soll nimmt man mehr von. Dinge der Trendüge, Leute, sind die Menschen doch nicht so sehr. So when you think about all the problems that are involved with just being caught up with things of this lifetime, just being involved with food, clothing, and fame, and you see that to put all your energies into that, it just has no essence, there's no point to it at all, then you get the type of mind with which you turn away from your obsession with just things of this lifetime, and you have the determination to be free of all these type of problems. Wenn wir sehen, dass diese dauernde Beschäftigung mit den Dingen dieses Lebens, mit Essen, also mit Nahrung, mit Getränken, mit Berühmtheit und so weiter, dass da eigentlich gar kein Sinn dahinter steckt, dann erst können wir eine Motivation entwickeln, aus diesem Kreislauf herauszukommen, uns davon zu befreien. So you should think about all the problems that you would have if you were born in any of these uncontrollably recurring situations, especially if you were to be reborn in any of the worst states of rebirth, how awful that would be.
and you generate the determination with which you feel, I must get out of all these problems. This is awful. And then you go on with that train of thought, and just as you have this strong determination to be free from all your problems yourself, then you should think about how everybody else is in the exact same situation. Everybody else has to face all these problems in life, no matter where they might be reborn, and then you just exchange this attitude, and instead of just thinking of it in terms of yourself, your determination for you to be free from your problems, you should develop the same determination that everybody else should likewise be free from their problems, and that type of attitude with which you wish everybody to be free from their unhappiness and suffering is known as compassion. Wenn wir also selbst die Haltung entwickelt haben, dass wir frei sein möchten vom Leiden, dass wir uns selbst von allem Leiden befreien möchten, dann können wir sehen, dass auch alle anderen Wesen im Leiden befangen sind, die in den gleichen leidvollen Situationen unterliegen wie wir. Dann tauschen wir die Haltung aus, anstatt nur auf uns selber zu schauen, dass wir frei sein möchten von Leiden, sehen wir auf die anderen und wünschen dann, dass die anderen frei sein mögen vom Leiden. Und diese Haltung, dass die anderen frei sein mögen vom Leiden, die nennt man Mitgefühl. So it's extremely important to develop compassion on your mind stream as part of you, and therefore you should be certain about the method for being able to do this. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Haltung des Mitgefühls in unserem Geistesstrom entwickeln, und es ist von daher wichtig, dass wir eine Methode kennenlernen, wie wir das tun können. When you wish for everything to go well with everybody else, for everybody to be happy, that type of feeling and thought is known as love. Wenn wir wünschen, dass alle Wesen Glück erfahren mögen, dann nennt man diese Haltung Liebe. And these are things which you have to practice to develop, and you have to be certain to develop both love and compassion as part of you. Es ist sehr wichtig, dass wir diese beiden Haltungen entwickeln. Es ist sehr wichtig, dass wir die Haltung von Liebe und Mitgefühl in uns selbst entwickeln. So, for instance, when you are eating something that's especially delicious, you should try to develop the thought that wouldn't it be wonderful if everybody else as well could enjoy this delicious treat. Wenn wir zum Beispiel etwas Schönes essen, was wir gerne mögen, dann sollten wir den Gedanken entwickeln, ach, mögen doch alle Wesen etwas so Schönes zum Essen haben wie ich jetzt. And when it's very cold outside and you're wearing a nice warm coat or sweater, likewise you should think about all various beings and people who are cold, and have the prayer and wish that I wish everybody could have such a nice warm coat. Und wenn wir draußen sind und es ist sehr kalt und wir haben einen sehr warmen Mantel oder einen warmen Pullover an, dann sollten wir an all die Wesen denken, denen es kalt ist, und uns wünschen, ach, mögen doch alle einen solch warmen Mantel oder Pullover anhaben wie ich. And when you're living in a nice, beautiful, comfortable, warm house, you should think about all the various creatures that don't have any houses to live in, and again generate the strong wish that I wish everybody could live in as nice and comfortable a house. Und wenn wir in einem schönen und angenehmen, einem bequemen Haus wohnen, dann sollten wir an all die Wesen denken, an all die Geschöpfe denken, die kein solches Haus haben, und den Wunsch in uns entwickeln, ach, mögen doch alle Wesen ein solch warmes und schönes und bequemes Haus wie ich haben. And if you practice and offer prayers like this, first what will happen from this is that all of this will actually happen to you.
Und wenn wir dies so praktizieren, wie es gesagt wurde, dann das Erste, was daraus erfolgen wird, ist, dass es uns so geschehen wird. But to offer these type of prayers because you realize that you're going to get these nice things for yourself first is completely improper. Aber diese Gebete zu sprechen, mit dem Wissen, dass das sowieso dann uns geschehen würde, also mit der Motivation sie zu sprechen, das ist nicht so ganz korrekt. Among the famous three brothers from the Kadampa tradition, one was called Geshe Chengawa, and he always prayed that may I be reborn in one of the hells for the benefit of everyone. Einer der drei berühmten Kadampa-Brüder oder Brüder der Kadampa-Gesches, Geshe Chengawa, hatte immer das Gebet, o möge ich zum Wohle aller Wesen in den schlimmsten aller Höllen wiedergeboren werden. And when he was about to die, he said that, oh dear, my prayers are not going to come true. Und als dann am Sterben war, sagte oh Gott, meine Gebete werden ja gar nicht erfüllt werden. And his attendant asked him, he said, you've spent your entire life doing spiritual practices, and what do you mean now that your wishes are not going to come true? Und sein Diener sagte, oh, ihr habt doch das ganze Leben darauf verwendet, spirituelle Praktiken zu üben. Und was meint ihr jetzt damit, dass eure Gebete nicht in Erfüllung gehen? And he said that I always prayed all my life that for the sake of all beings, that may I be reborn in one of the worst states of rebirth. And now when I'm about to die, I have received the vision that I'm going to be reborn in a Pure Land Buddha field. And so please set up offerings. And then he started making offerings of mandala, of a round symbol of the universe, and he passed away like this. Sagte, ich habe mein ganzes Leben lang Gebete ausgesprochen, dass ich in einem der schlimmsten Stadien der Wiedergeburt wiedergeboren werden möge. Und jetzt habe ich aber in meiner Todesstunde die Vision, dass ich in einem reinen Land der Buddhas wiedergeboren werde. Und er bat darum, Mandala-Opfer darzubringen. Mandalas, das sind runde Symbole des ganzen Universums, und er tat dies, und in diesem Prozess verschied er. So it's extremely excellent that you are interested in and have asked for teachings on this whole process of how to change your attitudes concerning self and others. Es ist sehr schön und sehr wichtig, dass ihr diese Belehrungen über den Austausch von Selbst und anderen, dass ihr die um die gebeten habt. So when you are interested in equalizing and changing your attitudes concerning self or others, then it's very important to go through these procedures and these train of thought as have been explained here. It's like, for instance, laying the ground plan or the architectural plan for building a house. Going through all of this as a preliminary thing, is setting up the whole outline and system upon which you're going to build the house.
Dine Chinchan Tashinyam Shimki, the Naya and the Kiviti, the Rimbachi, suffered the Hirti Ayabuling place this year. Diese Gleichsetzung mit anderen und das Verändern der Haltung bezüglich selbst und anderen entwickeln zu können, ist es sehr wichtig, diese Gedanken, wie ich sie heute Abend dargelegt habe, zu entwickeln und daran zu meditieren. Das ist wie den architektonischen Plan für ein Haus zu machen oder wie die Grundlage für einen Hausbau zu machen. So we'll stop here and for this evening, and now I open the floor for questions. Damit ist der Vortrag für heute Abend beendet und es können nun Fragen gestellt werden.